and now it is part 2 to the assembly, putting this together. Well, the base system is now on its feet, and I will show you what I did. I added some wheels under. Some wheels under it, so I can rotate this one and put in a place what I like. The first thing in order was to clean up this top surface, cast iron, and then I got some more cleaning up, and then let's see how the assembly will go. And do I get this one up and running today? Joten tämä on nyt sitten perusyksikkö koottu. Laitoin sinne 10 senttiset pyörät alle, joten sitä voi nyt sitten pyöritellä, siirtää paikasta toiseen. Ja tämän valurautapöydän olen pessyt eilen ja nyt pesen sitten nämä muut jutut. Ja jatketaan siitä. I have a special liquid here that will get out any oil, tar, things like that. I hope it will not take these markings from here. Yes, let's take it away. I want to keep these markings, eli nyt otetaan tähän näin puhtaaksi tämä, että se ei syövytä tuosta noita astemerkkejä. Sitä mä nyt en haluaisi, että tapahtuisi. So. Missäs minun teippirulla on? So now we are this far, yes, and we got here roller bearings, 4 pieces underneath, and then 4 screws. Those are homocentric, or how you say, nuts, so you can tighten them so to get any loose thing here, a clap, away, so it will be straight. Joten tuolla on 4 kuulalaakeria ja tässä on epäkesko ruuvit. Niitä säätämällä niin voidaan tarkistaa tämä välys, että tämä ohjainpöytä tässä niin ei sitten liiku. So the next thing I will do is to use a special stuff. This is a slip it sliding compound, silicone free. Eli seuraavaksi käytän tällaista erikoisjuttua, joka on UTEC-yhtiöstä eli koneita.com yhtiöstä saa ostettua puun työntekijöiden sliding eli liukkujuttu, eli muut liukkuu hyvin. Samalla se suojaa. Ja tää on niin sanotusti silikonivapaa, niin mä vedän sitä nyt vähän tähän pintaan. Okei. Ja sitten tulee tämä. This one is then the next one. Let's see.
Okay. In here. Oh, where is my camera? Just a second. Well, on the table there are three holes on each side. Eli tässä pöydässäni on 3 reikää kummallakin puolella, ja they are then meant that you will select one of those. So I think I'm gonna select the middle one. Joten minä luulen, että minä otan ton keskimmäisen nyt. Okei. Nää sit tuohon näin, so you will see that. The next thing I will do, eli seuraavaksi, this is actually what I say, that something like horizontal wood pour. It's not wood, it's aluminium. Joten ne oli nyt siinä, so what is the next thing? Joten se oli siinä, joten mitähän on tää seuraava juttu? Aha, joo. So we need screwdriver. Nyt tarvitaan ruuvimeisseliä tai konetta. Here are some hinges. Eli täällä on saranat. This is the way to go. I hope. Toivotaan, että se on sit näin päin. Siinä. There you go. What is this? This is something I don't know what it is, but it must be. Yes, it's the locking system. You will push it to the outside, pam pam, and tighten, then this one will stand, because the next thing I think will be something like this one. Okay. Oh, I'm too optimistic. It's not that way. Well, I will check out this one. Ja seuraavaksi the long one is like this, is correct, and yes,
Where is it? Then we got this one. Sitten on tämän vuoro. How is it? How is it? How is it? It's this way. Is it really so? No. Yes. No. Oh, it's wrong. So väärin. Yeah. So far so good. Mitäs seuraavaksi? So what is the next thing? Something on this table. Where did I put it? One. Sorry, it's time to take a smoke. Maybe cup of coffee. So, nyt on aika ottaa pieni tupakkipaussi ja miettii vähän, että miten nämä tähän tulee. Sille. So, there's one thing missing. So this one, and the purpose for this one is it's a plastic and it's elastic. So when you are pushing your piece that you're working on here, this one will press it down. So it comes inside. Eli tämä on nyt se, joka sitten painaa sitä työstettävää puuta pöytää vasten, joten se tulee tonne noin. Ja sitten toi menee tonne noin.
Sitten täällä on yksi jousi, mistä mä en oikein tiedä, että minne se menee ja millä tavalla, mutta mä oletan, että sen pitäisi mennä tonne noin. Come on. Ei mene. Juu, menee. Pitäisi mennä. Ei mene. Katsotaan nyt uudelleen. One more time. Yes, it should go in there. Why isn't it? Tutkitaan sitä myöhemmin. I will take a look on that a little bit later on. So far, so good. And now the brake. Where's my remote control? Okay. Now here. I got this piece. It's like a spring. The purpose is that when here is the screw to tighten the thing, it comes inside. It got this bended ends. Eli tämä on nyt sellainen jousi, joka tulee tänne sisälle, jossa on taivutetut päät. Ja se on siellä. Now it is there. Ja seuraavaksi, the next thing is then to put this one in there. So the spring, will keep it tight. Eli tämä jousi pitää tätä tiukkana tässä, vaikka se ei putoa alas. So you see, it will not drop down because of the spring. And then when you got the right height, then you just lock it. Eli kun löydät oikean korkeuden, se ei putoa alas itsestään. Sitten vaan kiinnitetään. Ja täällä on toinen vastaava sitten tällä puolella. Kiinnitetty. Ja se selvisi. Tätä mä nyt en vielä tiedä. Mutta katsotaan ja selvitetään. Let's see. Continue with this one. So folks, let's continue with this one. I had my coffee and lunch, a couple of sandwiches. Eli jatketaan nyt kahvin ja muutaman voileivän jälkeen. Ensin vähän englanniksi ja sitten suomeksi. First of all, I got this instruction manual and how to put together all this here. Well, mostly all of that is already been put together, so you are just making an assembly. Okay, so I did not have a good picture what it's gonna be when it's done and how to put it around, because those drawings in that book are lousy. So what I got is this one. A picture from a web page. Pretty good actually, except for one thing. I'm coming back to that one. So I got it now far as I can go, and for this thing, damn, I forgot it, but this one is doing the cutting, and you can replace those bits here to make forms what you like, what you're looking for. Mainly I'm gonna use this one, and then we have the chims here. And that is to place the height on this one, and then to fill up the gap on the top, and then to use the locking mechanism and a spanner.
There is a locking system on the right hand side, and to remember is that when you start the spindle, to release the locking mechanism and to lock that one so it doesn't go in by accident. This one, the tall one, is mainly then for using this tool. Then we got the smaller one, and the smaller one is if you're using smaller bits here, like where do I have it? I got it somewhere. Okay, I got one here, a small box. They come in different kind of a size. But then there is a small hole here in the bottom. Very small hole. And on this side here, below, is a pin, a steel pin pointing up. So that pin should go into that hole. But you cannot just put it in there and then to screw it, to fasten it with this little thing. But you can manage it. Now a few words in Finnish. Niin, tää on nyt tehty niin pitkälle kun tää nyt menee ja aloitetaan nyt siihen mihin mä lopetin, että tuossa kun näytin, niin täällä on tällainen reikä. Tää on tällaisille pienemmille jyrsinterille, lähinnä yläjyrsimällä, käsijyrsimällä, mutta tämän kautta niin niitä voi käyttää tässä. Ja kun tässä on tää reikä, niin tuolla on vastaavasti tappi. Sitä ei saa suoraan pistettyä sinne, vaan tän joutuu kuusijokolla avaimella ruuvaa kiinni ja hakee, että se menee se tappi tähän reikään. Ja se ei nyt varmaan ole kovinkaan helppo asia. Mutta kyllähän se sitten onnistuu. Ja sitten mitä mä otin tästä, näytin tätä kuvaa. Näytetään nyt uudelleen. Mitään selkeää kuvaa, millainen tämä laite on asennettuna. Ei tuosta ohjekirjasta löydy ja siitä ei oikein paljon apua ole. Mutta tässä kuvassa on kuitenkin yksi asia väärin. Mä nyt selitän sen jonkun ajan kuluttua. Joten tässä nyt on tämä businesspää jyrsinterä. Yleensä tuun käyttää vaan tätä suoraan. Ja sitten niin 45 asteen kulmassa, koska tässä ei ole kulmaa, mikä hienommissa vehkeissä on, että sen saa käännettyä tämän tämä akseli. Joten nyt näitä sitten laitetaan tuonne. Minulla on tuolla alhaalla yksi. Ja sitten näitä laitetaan tuonne. Tiukkaan sorvattu. Ai, toi on ylimmäinen. Ja tässä nyt on sitten ylimmäisessä myöskin pieni tappi. Ja siellä on pieni hahlo tuolla takana, niin tämä tappi menee tuohon hahloon. Ja sitten meillä on pultti. Ja se menee tuohon kiinni. Nyt täällä näin niin käynnistyspuolella ja säätöpuolella on lukitussysteemi ja se kannattaa sitten muistaa tarkistaa se lukitussysteemi, että se on pois päältä kun se käynnistetään. Ja sitten annetaan jakarilla kiristys, mutta ei liikaa. Ja kun nämä laitetaan tänne, niin katsotaan, että on kaikki puhtaat, ettei siellä ole mitään pölyä tai muuta välissä. So remember when you put this down. Okay, they're not chimps, but there's round things. When you put it in there, you place them there, take care that it is absolutely clean, no dust, nothing, because otherwise it will not interlock with each other with the friction. Then it will get problem. So
on here. Everything is okay. I will now unlock this one. See that it's rotating, yes. Then there is a locking mechanism for the lock. Eli otin nyt lukon pois päältä vetämällä vivusta ja sitten laitoin lukituksen sinne, ettei se mene vahingossa päälle. Ja sitten otan tämän. I'm locking this side and this side too. We'll take this one down and then to lock. Eli nyt otettiin tämä suojaosa tästä alas ja lukitaan sekin kiinni sitten. Let's see now. Down here on the other side, I have installed the system for the vacuum sucking system, so the dust collection. Eli olen nyt asentanut tähän kiinni järjestelmän puruimulle. Okei, otetaan imuri päälle. So now the dust collection is on. So what I got is this one, the fence is like a spring. So when I'm putting the piece in there, it is pushing it toward this fence, and on the top one is pushing it down, so it's much more easier to work on that one. And you can adjust the load by moving this arm or this arm. And the one thing is that when you're using the heads here, there are recommended speed. And so I need to just to look from the front side that you got the correct speed on using the spindle. And here we got this one. The work. Not bad, not bad. But then the next thing. The one thing here is
by using that picture I showed you earlier, it's wrong. Because the point here is that you are using this one on that direction. So what you will have is your piece of wood that you are using. It needs to be facing toward yourself. If you're using this one on this side, here is a mechanism that you can just where you're going to have the piece of wood that you are working when you are trimming up this one. Joten tässä kuvassa niin tämä on asennettu väärinpäin, koska tämä pitää olla tolla puolella ja tämä lukitusmekanismi tällä puolella, koska terä pyörii näin, niin se leikkaa tälleen. Joten se pitää olla täällä ja näytän. So here we got the idea now. Eli tässä on nyt tämä idea. Here is the marks for 45, 30 degrees, 15 degrees, and also here 30, 15. And now you're using your piece of wood. And the spindle head is rotating anti-clockwise. And what happens is that it starts doing the work from this side to hit this side. So let's lock it here. Now you can use your table and start working. When the spindle is rotating, it will press this one against this fence. And you can help it by using this one to lock it where you want it to secure this one. You can use either this hole, that hole, or this hole. But when you work on this kind of a thing, you can use a smaller piece of wood. Well, I don't have it now here. All the way to the end where you're working, because when it is cutting through the final part, when it's cutting through, it will then rip off, and that's something that you don't want. So you're gonna have here like 5 millimeters, 10 millimeters. That's a good enough piece of wood between this fence and between the piece that you're working on. You clamp and then you can start working on it. Eli mitä mä nyt sanon, niin nyt se on oikein. Tässä se voidaan lukita mihin tämän haluaa. Ja tämä voi olla myöskin silleen, että kun tehdään, tähän otetaan 90 astetta. Ja se on 90 astetta. Ja lähdetään sitten niin, tämä on tekemään tänne niin koloa vaikka tähän päätyyn. Ja silloin kun tämä jyrsinterä menee läpi, niin se tulee repimään täältä päädystä, mistä se tulee läpi. Kun sä oot tehnyt jyrsimen hommansa ja kun tähän tulee sitten tämä esille, niin se tulee repimään sen rikki. Niin sitä varten joku 5 millin, 10 millin puu tähän koko matkalle, ei vaan tähän osaan, koska silloin se ei pysy suorassa, niin koko matkalle. Ja sen tavallaan jatkaa
sitä jyrsimistä, eikä revi sitä kappaletta, jota olet jyrsimässä. Ja täällä on sitten, niin kuin sanotaan, lukitus. Että jos on irti tuolta, no nyt ei se mennyt, täytyy käyttää ruuvaria, niin lisänä sitten, niin mihinkäs mä sen nyt laitoin? No, tässä, eli se voi laittaa joko tästä, täältä. Täällä on eri paikoista lukita tää kiinni, niin se pysyy siinä sitten. Eikä tossa nyt tullut noin tärkeimmät asiat, että kuvien mukaan tää on nyt väärin, mutta koska tää nyt on oikein, niin kuvassa on väärin. Eli nyt ruvetaan vaan sitten tekemään hommia ja tarkistaa vielä nämä tietyt asiat täältä. Ja jos on kysymyksiä tästä koneesta, tää on utekkistautukoneita.com, niin otetaan yksityiskohtaisempi video pelkästään suomen kielellä tälle. So, this one, both languages, I hope so. I hope that you did learn some Finnish. It's not that bad. Almost every 2-year-old speaks Finnish here. If not, then Swedish, but they will learn Finnish. So maybe you can learn also. But anyway, thanks for watching. See you next time. And I hope I can get easily this on my YouTube because I got problems thanks to the Macintosh new El Capitan operating system. Nothing seems to be working. So, the next time, eli seuraavaan kertaan. Moi!